Hi children, this is 5th standard maths class. Today we are going to move to the next chapter, perimeter, area and volume. Okay, so let's start with perimeter. What is perimeter? എന്താണ് ഒരു perimeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Look at here, look at this closed figure. Here you can see this is a closed figure. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ perimeter എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? By finding all the lengths. അല്ല, ഈ എല്ലാ ലെങ്ത്തും നോക്കിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ perimeter കണക്കാക്കുന്നത്? That is, the length of the boundary is called what? Perimeter. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്, ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത്? Perimeter എന്ന് പറയുന്നത്. That is, a perimeter of a closed figure is the length of the boundary, which means you want to add all the sides. Okay. Now let's what about the perimeter of a rectangle. Perimeter of rectangle അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, perimeter of a square അറിയാം. So what is the perimeter of a rectangle? Consider the length as L, then breadth as B, and you know that in rectangle opposite sides are equal. Okay, opposite sides are equal. So here length and breadth is taken as B. Now what will be the perimeter of a rectangle? That is adding all the sides, length plus breadth plus length plus breadth, L plus B plus L plus B. Okay, how many times L here? Twice. That is, it can be written as 2L plus 2B. 2L plus 2B. That is, length twice, breadth twice. Which means it can be written as 2 into L plus B. Here 2 is common. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയാണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡത്തിൻ്റെയും ട്വൈസ് ആണ് എന്ത്? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. Here L and B are length and breadth. Clear? So this is what the perimeter of a rectangle. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, length of the boundary ആണ് എന്ത്? Perimeter. ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അല്ല, length of the boundary is called the perimeter. Now, when I taken L has 80 centimeter, breadth has 40 centimeter, B has 40 centimeter, what will be the perimeter of a rectangle? Simply just substitute these values in the formula. That is 2 into L means it is 80 plus breadth B is 40, which is equal to 2 into, here bracket means into. Okay, 80 plus 40, it is 120, and the answer is 240 centimeter. Perimeters of the centimeter lo meter lo parayam. Okay, so this is what the perimeter of a rectangle when the sides are given. Length and breadth തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് perimeter of rectangle കാണാൻ അറിയാം. Okay, that is answer is 240 centimeter. This is what the perimeter of a rectangle. So always remember this formula, 2 into L plus B. ഇതിന് മുതലുള്ള ഹയർ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പഠിച്ചത് വീണ്ടും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എ സ്ക്വയർ? യെസ്, യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ആർക്ക്? സ്ക്വയറിന്. ഹിയർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി അതർ ലെറ്റർ. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ചൂസ് ദ ലെറ്റർ എ. എ ഇസ് ദ സൈഡ്. എല്ലാ സൈഡും എ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ? സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? Perimeter of a square is equal to adding all the sides. എല്ലാ സൈഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. That is a plus a plus a plus a. How many times this a appears here? 4 times, which means 4 times a can be written as 4a. That is, perimeter of a square is 4a. A is a length of one side. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ? നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ ഐ ടേക്കൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6. എ 6 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ? Perimeter is equal to, you know the formula, it is 4a. That is 4 into, substitute the value of a, that is 6, which is equal to 6 4s are 24 centimeter. ഓക്കെ, എ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നാൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? 4a, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ്. ക്ലിയർ? സോ യു വോണ്ട് റിമെമ്പർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും, പിന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയറിൽ വൺ ഓഫ് ദ സൈഡും. Okay, now look at this question. One example is here. Perimeter of a square plot is given as 64 meter and you want to find the length of its side. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ? പെരിമീറ്റർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4a എന്നാണ്. Here it is given as the square plot in the perimeter, it is 64. So substitute the value like this, which is equal to 4a, and you don't know the side. You want to find the length of the side. ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈഡ് കാണാൻ ഡിവൈഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ബൈ 4.
Okay, that is 64 divided by 4 is equal to A എന്ന് എഴുതാം, or A is equal to 64 by 4 എന്ന് എഴുതാം. You want to remember length of a side means perimeter by 4. What is the answer? It is 16 centimeter. Okay, answer is 16. 64 by 4 which is equal to 16. This is the length of one side. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 16 ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്തായി? പെരിമീറ്റർ 64 ആയി. Clear? These all are 16. Perimeter comes 64. Clear, children? So this is what the perimeter of a square and the perimeter of a rectangle. All of you want to remember the formulas. Okay, don't forget. Now I'll give you an activity, page number 124, exercise 7.1. Part A and Part B. Do this problem. Okay, formulas പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക. അത്രയും ഈസിയുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത്. Okay, children? So thank you.